ebiseera ebisinga muno wakuvaako ate nga abadde alina pulaani yozimba kikuyisa bubi ate n'olaba nga yeebasa awantu ngaawo. Kale ebiseera ebimu enzijukira kinuma ate kikyanuma kuba okuleka abaana sayizi eno abaana bakyali. Abaana abo basiiba bakaaba kiro na misana. Bakaaba singa maama waffe waali. Kuba kati we balina ejjajja waabwe omusajja naye embeera mbi si ennungi. Bali awo basuwa maama waabwe okufa obufi. Era kuba badde maama waabwe kuba afa. Kuba maama waabwe afa. Naku njereere. Siri. Bamfita na Loli Fazira, mulimu ogwange gwa bbaala oba ddogi. Naye abaana 4. Kale okusooka kwennyini waliwo ekifo kye basookeraku engulu eyo kye twakuliramu nga tweyagala ng'omanya amaka nga kadde bakyaliwo. Naye kale esaasa ge yajja kadde baffe ne batufaako ne tuba nga kale ate nga tetweyagala bulungi. Ng'omanya okula nga tolina muzaddewo ngenda musaasaana buli omu n'akwata erirye. Naye kale muganda waffe teyali mubi, etubeererawo nnyo nga bazadde bagenze. Then n'atubeererangawo ng'atugumya ye we yatuuka senior 4 n'alaba ng'ate bimukalubiriza. N'agamba bannange at least mwe mweyongereyoko. Naye ate we twalaba ate nga yafunye omusajja n'aba nga atuvuddeko. Tugamba ate mukulu waafe agenze olw'ofe abato. N'afuna omusajja, afuna omusajja n'abeera naye n'atuuka okufuna olubuto. Ne bafuna olubuto n'azaala omwana we oyo owokubiri. Bw'azaala owokubiri ng'omanya eby'omu maka nga we biba. Ne bajja ne bayomba. Kaseera we kaatuuka ate musajja ng'ayagala kwefuulira ani? Omukazi. Ng'ayagala amutte. Kale musajja yalimu obwenzi bwalinga bungi. Omukazi nga waayogerako amuyisa bubi. Era olwavaawo alina mukwano gwe mu tawuni eyo. Bw'afuna mukwano gwe n'amugamba jjana tugende tukolenga. Ne bakola n'amufunirayoako omusajja ali eyo Teeso, omusajja Muteeso. Wafuna omusajja oyo Muteeso ne batuula paka we yamala okuzimuzaalamu naye abaana 2. Naye n'alaba ng'embeera emukalubiriza nga mujja wa muli bubi, mujja wa omukulu. N'agamba si kaaki kanzire embaale. Najja n'abeerawo embaala eyo naye nga kataawo nga maze okusetolinga bulungi naye kale embeera kale yatuuka ekiseera nemukalubiriramu. Natuuka ekiseera n'afuna omusajja. Afuna omusajja oyo kale naye ne babeerabeerawo ko we batyo ng'omanya eby'omu bufumbo.
N'agamba nga sinaba kubeera naawe nekasooke nkole ka bizinesi akange. N'atandikira awo mpola n'agamba muganda wange kyemba nkola kantunde engaki mitwe gy'embuzi. N'agamba kati kanfuneyo buki omubeezi. Afuna omubeezi w'oyo ne babeerawo bazaalayo omwana. Kaana kali kawala. Kati wamala okuzaala ng'omanyi omuntu n'agamba ali musajja ali kunkyankalanya. Kafuneko omuntu wabweru anasobola akola ki kugumira ebizibu byange kuba ndaba ono tuzaadde naye omwana naye ndaba takola ki tampa buyambi bumala. Kati wewe bweru alaba ate nga amufunyisizza olubuto lugenda lukula ne luweza myezi 5. Weyavaawo n'agamba munnange kangende gyeri omuntu wange nanyini lubuto ngende mugambye nti munaye lubuto lukuze ampe atandika okumpa obuyambi. Lunaku lwe lwatuuka ne yeesitula n'agenda. Weyagenda n'atuukayo n'amubuulira omusajja ate ye kye yakola. Naye mugamba nti munnange anti kati nsaba buyambi. Omusajja yayamugamba nti olubuto si lwange. Neyeekyanga kati we yeekyanga ng'omanya ebifo ebyaffe eby'abakazi. Namugamba lubuto si lwange olwo sirabika lubuto lwa musajja mulala nekitamumalira. Nasalawo muganda wange olw'obusungu obungi yakomawo ewaka naye teyaŋŋamba kintu kyonna. Yagenda ali omukazi gwe tulina eyo. Yagenda n'amubuulirako ebizibu by'alina. Muganda naye nina olubuto lwa myezi 5 naye onyamba ompaako magezi ki oba advice ki. N'abuuza sisita wange ng'omanyi sisita wange yamugamba nange olutuuse kati musajja tali kumpa buyambi kangende nduggyemu. Yamutwala mu kafu ke bayita musoto. Wamutwala eyo n'atuukayo ne bamukolera ku ddagala ery'ekiddugavu. Kati wanywa bamugamba nti otuuka ewaka weebakemu. Kati ekyo tekyamumalira n'agamba kange ateko ki eddagala ly'ekizungu. N'agenda ate naye n'akola ki n'agaatako n'amira. Kati wamala okumira n'agamba kaneebakemuko. Kati weyayimuka ekintu ekyo kumbe kimaze dda okola ki okufuluma. Kati wekyafuluma n'afunamuko olungubango n'agamba kankole ki kankisitule ngende nkisuuleyo. Kati baamulaba ne bajja ne bangamba naye nze ne ntakitwala ki kintu ekyamakulu ne ngamba kankite. Kati olweggulo nali ndi awo ntudde essaawa zaali 2. Ezaali ssaawa 2 ne ndaba ate musajja ajja mpita n'agamba muganda wali kufiira mu ddwaliro nti kiki ati nedda jja tugende gwe mwennyini weerabireko. We natuuka mu ddwaliro ne ntuukayo ne ndaba ate ng'embeera ekoze ki ekalubye nnyo. Ne neesitula ne ngamba engeri gye tutalina ssente ate least kangende tuyiyeeko ku ssente. Musawo n'agamba nedda twagala $3 first aid ne tukola ki ne tugenda tugula eddagala. Naye ng'omumanyi ebyabasawo n'agamba asooka oleete kanula aleetako kino oleeta kiri naye nga muganda wange ng'ali ku buliidinga nnyo. Tugamba kale tekirina buzibu ne batugamba ngenda mugula eddagala. We twagula eddagala teryatumalira. Bwe bityo we twatuuka awo kugenda kugula eddagala mbu banoonya misuwa ne gibula. We gyabula dakika zaayitawo mbale musawo n'atugamba nti ono tasi wa kubona. Musawo n'agamba nedda muganda wo afudde. Kati bwe yankubira essimu n'agamba ati maama Saala afudde. Ne ngamba Saala afudde? Afudde ki? Nga operation kwata. Ne nzijjako essimu. Ate ono omuwala n'addamu n'akuba ssimu. Ngamba Saala afudde. Ati nga mubuuza afudde lwaki? Ati yabadde mulwadde. Ati musajja we yazze kumpita. Ati munne ali mulwadde. Omutwala mu ddwaliro. Ono yagenda mu ddwaliro yasanga munne ng'afudde. Akadde bajja bulungi naye ng'omanyi obuvuyovuyo kale bwaliwo naye baabupoyesa.
tusalawo ne tujja n'omuntu waffe era we twamuleeta twamutuusizaawo. Tumalawo ne tugenda ne tuziika. Mayi uyu namwani yomakana kwa Katonda wa Isaka akende ninewe kubefe chikuruko ni bunyana ufite kwa kumenya kaluna ko byesawa ta newe niyo manyire Katonda wefe. You know, when people are going to procure abortion, they never tell you, you know, because already they know it is restricted, and for the community they think, okay, this is illegal, and the peer will refer them to either Isenga or these herbalists, and that is where you find they have gone and gotten cassava sticks or used Omo or Coca-Cola or pounded these razor blades, and they taking it to make sure that the fetus goes out. But of course, many of the cases are failed cases whom we get and refer to the main hospital or the maternal health center for post-abortion care. My name is Adong Mary. I am a midwife. So far I'm 20 years old in service, and I work with Mulago Specialized Women and Neonatal Care Hospital. That is the new private wing. Yes, the private service hospital now. I came across a 12-year-old girl. Walked in a health center where I was working at that time, and she had sticks inserted inside her. She came in with a lot of pain. She could not walk straight. Only after doing an examination and maybe interviewing her, that's when she opened up to me. She was told by a friend that a certain jaja would help her carry out an abortion. And the way of carrying out an abortion was through inserting a sharp stick. So maybe I just saw, after now doing an examination on her, I saw a lot of pus coming out of this girl. I tried sort of to shake those sticks that maybe they could be movable, but they could not. So what did I do next? It was really a big dilemma. I couldn't make up a decision on my own. I said, what could I do? At that time, I was like the senior midwife in that health center. We were working without a doctor. But I said, no, this might need a surgery. After now, all those analyses, whatever that I used to carry on, I said, this girl needs maybe a surgery. So I referred her now to Mulago. By then, that was something like over 18 years back. I referred her to Mulago. So I had a friend whom we had trained with in Mulago. So I called her to go and follow for me that girl. She told me that girl, after she came here, they did emergency cut, they did the surgery on her, and they discovered the uterus was rotten. Remember, she was oozing pus. She was smelling. She was in a lot of pain. She looked pale. She didn't have blood. And it had stayed for quite some time before she came to the health hospital. Now, if I had to be with a negative view before, I wouldn't have received this girl wholeheartedly. And I wouldn't have directed her to the right place to go. I started getting names. People would blend me with names. I wouldn't really do that thing, but I would direct them that, you know what, you either go to such and such a place. If I cannot do it, I would even escort them. The issue around abortion has always been a very highly contested issue, given the context of our country. Uganda is a morally and religious grounded country that looks at the preserve of life as something very unique, something that is, you know, godly and divine, and therefore this same spirit has been embedded in our national laws, starting with our constitution that protects the right to life, except as permitted by the law, and also within our penal code, the punitive law that punishes
offenses and creates sentences for offenses, it's very clear that abortion is not legally acceptable except when the doctor or a surgeon has the professional belief that a mother's life may be in danger. That is when they can go ahead to provide a service that is intended to save the mother's life, and beyond that, the general legal environment is restrictive when it comes to abortion. The story of Sarah, among the many dates which have come up, I think as an organization, it is an eye-opener that the more we keep quiet, the more many women, the more many girls are dying. And it's high time for us to stand out and speak openly with the district officials, with the national team, that it is unsafe abortion is a public health issue that we need to tackle as a country.